Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Viṣṇoḥ Krishna Vedanta Swami Nityananda. Namaste Sadhu Gauravani Kīrtanam. Nirvidyeta Śravaṇa-ādau Pāśṭācārya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Yāvatā Sri Lord Kṛṣṇa. Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Rama. Srimad Bhagavatam 11 chapter 20. Tāvat karmāṇi kurvīta nirvidyeta yāvatā mat-kathā-śravaṇādau jāyate. Translation: as long as one is not satiated by fruitive activity, it is not awakened. It has not awakened his taste for devotional service by śravaṇam, kīrtanam, viṣṇoḥ. One has to act according to the regulative principles of the Vedic injunctions. Unless one has developed firm faith in Lord Kṛṣṇa by association with pure devotees and is thus engaged full time in the devotional service of the Lord, one should not neglect ordinary Vedic principles and duties as stated by the Lord himself. Shruti Smriti Mavayavagye Ayaste Ulangya Agyate Maha Veshti Padvato Vaishnavaha. The Shruti and Smriti literatures are to be understood by injunctions, and one who violates such code is to be understood as violating my will and thus opposing me, although such a person may claim to be my devotee is not actually a Vaishnava. The Lord here states that if one has not developed firm faith in the process and theory, one must comply with the ordinary injunctions of Vedic literature. There are many symptoms by which one can recognize an advanced devotee of the Lord. In the first canto, Srimad Bhagavatam stated, Vasudeva one who is actually engaged in advanced devotional service immediately develops both clear knowledge of Krishna consciousness and detachment from non-devotional activities. One who is not situated on this path must comply with the injunctions of Vedic literature or risk becoming inimical to the Supreme Personality of Godhead. On the other hand, one who has developed great faith in the devotional service of Lord Kṛṣṇa does not hesitate to do anything that will further the mission of the Lord. As stated in 11th canto of Srimad Bhagavatam, Devarsi Bhuta Panaram Kīrtanam Kinkronayam Ranicam Rajan Sarvamanayam Sharanam Saranyam Gatomo Kundam Paririkyakartam. Anyone who has taken shelter of the lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, all kinds of obligation, and has taken to the path in all seriousness, owes neither duties to obligation to the demigod sages, general living entities, family members, humankind, or forefathers. Jiva Goswami points out in this regard that when a person fully surrenders to Lord Kṛṣṇa, he takes shelter of the Lord's promise to liquidate all other responsibilities and debts of the surrendered soul. The devotee thus becomes fearless by meditating on the Lord's promise of protection. Those, however, who are materially attached are frightened by the prospect of full surrender to the Supreme Personality of Godhead, thereby revealing their inimical mentality toward the Lord. So this is another famous verse regarding faith and then the relationship with karmas. இது ஒருவருடைய விசுவாசத்தையும் கர்மத்தையும் பற்றிய ஒரு பிரபலமான ஸ்லோகமாகும்.
So here the word karmāṇi, kurvīta, one should do these karmas, refers to the activities recommended in the varnashram system. இங்கு ஒருவர் தன்னுடைய கர்மாக்களை செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. இது நமது வேதங்களில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை குறிக்கும். Particularly the nitya and naimitya karmas. அதாவது நித்திய நைமித்திக கர்மங்களை இது குறிக்கும். So these are a typical part of the varnashram system. இவை வர்ணாசிரம வழிமுறையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய கொள்கைகள். And particularly the upper varnas, Vaishya Kshatriyas, and Brahmanas follow these. அதிலும் குறிப்பாக க்ஷத்திரியர்கள், வைஷ்ணவர்கள், பிராமணர்கள் எனக்கூடிய உயர்ந்த வர்ணத்தவர்களுக்கு இது விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. So the nitya karmas refers to the daily activities that one should do. நித்திய கர்மா என்பது ஒருவர் தினசரி செய்ய வேண்டிய கடமைகளை குறிக்கும். Such as sandhivadana, panchamahayagya, reading the Vedas, welcoming guests, etc. சந்தியாவந்தனம், பஞ்சமகா யஜ்ஞம், விருந்தாளிகளை கவனித்துக் கொள்வது போன்ற கடமைகள் இதற்குள் அடங்கும். And naimitya refers to doing things like śraddhā rites. நைமித்திகம் என்பது śraddham போன்ற கடமைகளை குறிக்கும். So a person in the varnashram system is obligated to do this. வர்ணாசிரமத்தை நாம் பின்பற்றும் பொழுது இவற்றையெல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டும். But here it says that you should do it until one has developed faith in the topics of Krishna. கிருஷ்ணரை பற்றிய விஷயங்களில் ஒருவருக்கு நம்பிக்கை உண்டாகும் வரை இவற்றை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு கூறுகிறது. So once one has developed that faith in the topics, then one is not obligated to do those activities. எனவே கிருஷ்ணரை பற்றிய அந்த விஷயங்களில் ஒருவருக்கு முழுமையான நம்பிக்கை உண்டாகிவிட்டால் அவருக்கு இந்த கடமைகளை செய்வதற்கு தேவையில்லை. And this, of course, is also related to the verse before, which also talked about developing faith. இந்த ஸ்லோகத்தை இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தோடும் சேர்த்து நாம் பார்க்க வேண்டும். அங்கும் நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்வதை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கிறது. So that verse stated that one who's developed that faith, that is the person who is qualified for bhakti. அந்த ஸ்லோகத்தில் ஒருவர் இந்த விசுவாசத்தை வளர்த்து கொண்டாரானால் அவர் பக்திக்கு தகுதி பெறுகிறார் என்று கூறப்பட்டது. So once one has developed that faith in the bhakti process, one is no longer obligated for karma yoga. எனவே பக்தி வழிமுறையில் ஒருவர் நம்பிக்கையை வளர்த்து கொண்ட பிறகு இந்த கர்மயோகத்திற்கான கடமைகளை செய்வதற்கு அவருக்கு தேவையில்லை. So this shows that the process of bhakti is superior to the process of karma. இதிலிருந்து கர்மயோகத்தின் கடமைகளை விட பக்தியோகம் உயர்ந்த தன்மையில் இருப்பதை நாம் உணர வேண்டும். And karma yoga does not cause bhakti yoga. கர்மயோகத்தினால் இயல்பாகவே பக்தி உண்டாவதும் இல்லை. But until that faith has arisen in bhakti, then one has to follow these rules of karma. ஆனால் பக்தியில் விசுவாசம் உண்டாகும் வரை இந்த கர்மயோகத்தின் அந்த சட்ட விதிமுறைகளை ஒருவர் பின்பற்றித்தான் ஆக வேண்டும். So therefore, though we often talk about karma yoga and varnashrama, whatever smarter rules as being inferior, if one hasn't got faith in bhakti, one has to do those things. எனவே நாம் கர்மயோகத்தையும் வர்ணாசிரம விதிமுறைகளையும் ஸ்மார்த்த விதிகளையும் நாம் தாழ்வாக பேசுகிறோம். ஆனால் உண்மையில் ஒருவர் பக்தியை வளர்த்து கொள்ளாத வரையில் அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். So that in that sense, that's why Krishna also speaks about karma yoga, Bhagavad Gita and Bhagavatam. எனவேதான் பகவத்கீதையிலும் பாகவதத்திலும் பகவானே கூட இந்த கர்மயோகத்தை பற்றி நமக்கு கூறுகிறார். One doesn't have faith in bhakti, then one is obligated to do that system. பக்தியில் ஒருவருக்கு நம்பிக்கை உண்டாகாத வரையில் அவர் இந்த வர்ணாசிரம கடமைகளை செய்யத்தான் வேண்டும். And after one has taken to bhakti, then one doesn't have to, one is not obligated to follow. பக்தியை ஒருவர் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு இந்த வர்ணாசிரம கடமைகளை செய்வது தேவையில்லை. Nevertheless, we will also see that in general, all the devotees who developed faith, they didn't immediately reject everything. ஆனாலும் கூட நாம் பொதுவாக காணலாம், பக்தியை ஏற்றுக்கொண்ட பக்தர்களும் கூட அனைத்தையும் உடனே துறந்து விடுவதில்லை. And they follow to some extent the rules of varnashram system.
ஓரளவுக்கு வர்ணாசிரம வழிமுறைகளை அவர் பின்பற்றத்தான் செய்கிறார்கள். So householders became devotees of the Lord, but they didn't give up their household rules and regulations. கிரகஸ்தர் ஒருவர் பக்தரானால் அவர் கிரகஸ்தருடைய கடமைகளை விட்டுவிடுவதில்லை, தொடர்ந்து செய்கிறார். If they were sannyasis, they did not give up their sannyas rules. சந்நியாசியும் கூட பக்தரான பிறகு சந்நியாச கடமைகளை விட்டுவிடுவதில்லை. However, they are no longer attached to those rules. ஆனாலும் அந்த பக்திக்கு வந்த பிறகு அந்த வர்ணாசிரம கடமைகளுக்கு அவர் பற்றுதலை ஒழிக்கிறார்கள். And therefore, in the definition of bhakti, there Rupa Goswami says that the karma and jnana should not obstruct the bhakti. எனவே பக்தியை பற்றி பேசும்பொழுது ரூப கோஸ்வாமி கர்மமும் ஞானமும் அந்த பக்திக்கு தடையாக அமையக்கூடாது என்று தெளிவுபடுத்துகிறார். So one can do some elements of karma yoga and varnashram, but it should not obstruct the bhakti. எனவே கர்மயோகம் வர்ணாசிரமம் இவற்றின் கடமைகளை ஓரளவு ஒருவர் பின்பற்றி வந்தாலும் கூட அது பக்திக்கு இடையூறாக இல்லாதவாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டும். So one reason, of course, is that there may be elements there that are favorable for bhakti. இதற்கு ஒரு காரணம் என்னவென்றால் வர்ணாசிரம கர்மயோக கடமைகளில் பக்திக்கு சாதகமான அம்சங்களும் இருக்கும். And the other reason is to teach other people who don't have faith that they should follow varnashram. மற்றொரு காரணம் பக்தி இல்லாத மக்களுக்கு குறைந்தபட்சமாக வர்ணாசிரம கர்மயோக கடமைகளை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக அவர் செய்கிறார். So that is generally what the devotees in the past did. Maharaj? That is generally what the devotees in the past history did. இதுதான் நாம் கடந்த காலத்தில் பக்தர்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் நாம் காண்கிறோம். So the followers of Lord Chaitanya mainly were grihastas, and that's what they did. They followed their grihasta rules, and they were also devotees. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய சகாக்களில் பார்ப்போமானால் கிரகஸ்தர்களாக இருந்தவர்கள் பக்தர்களாகவும் இருந்து கிரகஸ்தாசிரம கடமைகளையும் செய்து வந்தார்கள். So on the other hand, we do have also some provision for giving up everything. அதே சமயம் அனைத்தையும் துறப்பதற்கும் வழிமுறை தரப்பட்டிருக்கிறது. That means they gave up even sannyas. அவர் சந்நியாசத்தையும் கூட விட்டுவிடலாம். So such a person has no varna and has no ashram and doesn't follow any of those rules. அத்தகைய நபருக்கு வர்ணமும் இல்லை ஆசிரமமும் இல்லை, அவர் எந்த சட்டத்தையும் பின்பற்ற தேவையில்லை. So this is a very renounced person. இவர் மிகவும் துறவு நிலையில் உள்ள ஒரு நபர். So this is the what we call the Babajis. அவர்களை பாபாஜிகள் என்று அழைக்கிறோம். They're renounced and they don't even have the signs of a sannyasi. அவர்கள் துறவை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள், ஆனால் சன்னியாசியின் அடையாளம் ஏதும் அவர்களிடம் இல்லை. So they don't wear orange cloth, they don't carry a danda. அவர்கள் காவி அணிவதில்லை, தண்டம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. They just wear white cloth. வெள்ளை உடைகளையே அணிகிறார்கள். So they are beyond varna and ashram. எனவே அவர்கள் வர்ணத்துக்கும் ஆசிரமத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவர்கள். But that of course is not common. ஆனால் அது பொதுவாக காணப்படும் நிலை அல்ல. So most of the devotees, they were grihastas. பக்தர்கள் பெரும்பாலோர் கிரகஸ்தர்களாகவே இருக்கிறார்கள். So they follow the rules of the grihasta. அவர்கள் கிரகஸ்தாசிரமத்தின் சட்டங்களை பின்பற்றுகிறார்கள். So that is, but when they're doing that, then they were not attached to those rules and regulations. ஆனால் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றக்கூடிய அதே சமயத்தில் அந்த சட்ட விதிமுறைகளில் அவர்கள் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்வதில்லை. So they were not obligated to do them. அதாவது அவர்கள் அதை செய்ய வேண்டும் என்ற கடன் இல்லை. As we see, if one worships the Lord, all the devotees and the rishis and the pitras are satisfied. பரமபுருஷ பகவானை வணங்கும் பொழுது ரிஷிகளும் முனிவர்களும் இதர தேவதைகளும் பித்ருக்களும் அனைவரும் திருப்தி அடைகிறார்கள். So by bhakti, then one has absolved of all debts to the devatas, sages, pitras, etc. எனவே பக்தியின் மூலமாக தேவதைகளுக்கும் பித்ருக்களுக்கும் ரிஷி முனிவர்களுக்கும் உள்ள கடமைகள் ஒருவருக்கு தீர்ந்து போகிறது. So there is no obligation to do those things, but they may do it for these two reasons I mentioned. அவருக்கு இவற்றை செய்ய வேண்டிய கடமை என்று ஏதும் இல்லை என்றாலும் கூட
பக்தர்கள் அதை தொடர்ந்து செய்கிறார்கள். அதற்கான 2 காரணங்களை நான் முன்பே கூறினேன். And in this way, they were members of that society at the time, but at the same time they performed devotional service. இவ்விதமாக சமுதாயத்தில் அவர்களுக்கு உள்ள அங்கத்தை வகித்துக் கொண்டிருந்த அதே சமயத்தில் அவர்கள் பக்தியையும் பின்பற்றினார்கள். So in both these verses, the common word is śraddhā. எனவே இந்த 2 விஷயங்களிலும் பொதுவான ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால் ஸ்ரத்தை என்பதாகும். So śraddhā means that once that is developed, then one performs bhakti and one is not obligated to do those varnashrama activities. ஸ்ரத்தை வந்த பிறகு அவர் பக்தி பாதையை தொடர்ந்து செய்கிறார். அப்பொழுது அவருக்கு வர்ணாசிரம கடமைகளை செய்வதற்கான கடன் இல்லாமல் போகிறது. So that is a very significant point in the life of the jiva. இது ஒரு ஜீவாத்மாவின் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் ஆகும். So we're assuming that before this the jiva didn't have śraddhā. So for all the lifetimes in the past, no śraddha and no bhakti. இந்த நிலைக்கு வருவதற்கு முன்னால் ஜீவாத்மாவிடம் ஸ்ரத்தை இல்லை. பல கோடி ஜென்மங்கள் எடுத்த பொழுதிலும் கூட இந்த ஸ்ரத்தை என்னும் நிலை அவருக்கு ஏற்படவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். And when that śraddhā develops, then it's first time. ஸ்ரத்தை உண்டான பிறகு அதுதான் அந்த முதல் முறையாக அவருக்கு அந்த ஸ்ரத்தை வருகிறது. And this is the beginning of bhakti. இதுதான் பக்தியின் தொடக்கமும் ஆகும். Of course, one may be doing bhakti from previous lifetimes. முந்தைய பிறவிகளிலும் ஒருவர் பக்தியை செய்திருக்கலாம். In which case the faith is already there. அவ்வாறு இருக்குமானால் நம்பிக்கை என்பது அவருக்கு ஏற்கனவே இருக்கிறது என்று கொள்ள வேண்டும். But if there was no faith previously and one develops faith in this lifetime, then that is a very significant step for the jiva. முன்பே ஆனால் அந்த நம்பிக்கை இருக்கவில்லை, இந்த பிறவியில் தான் உண்டாயிருக்கிறது என்றால் அது அந்த ஜீவாத்மாவின் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான படிக்கல் ஆகும். At this point his obligations change. இந்த நிலையில் அவருடைய கடமைகள் மாறி போகின்றன. His main obligation is to surrender to the Lord. இப்பொழுது அவருக்கு இருக்கும் ஒரே கடமை பகவானிடம் சரணாகதி செய்வதுதான். And everything else is secondary to that. மற்றவை அனைத்தும் இதற்கு இரண்டாம் பட்சமாக மாறி போகின்றன. And thus these other processes like karma and jnana are all secondary. அதாவது கர்மம், ஞானம் போன்ற வழிமுறைகள் அனைத்தும் இரண்டாம் பட்சமாகின்றன. So therefore this process of bhakti, this is a very, very significant stage for the jiva. எனவே இந்த பக்திக்கு வருவது என்பது ஒரு ஜீவாத்மாவின் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். But we see, as the previous verse stated, that one may have faith, but one may still have some attachment to karma or jnana. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பார்த்தபடி ஒருவர் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கலாம், ஆனாலும் கூட கர்மத்திலும் ஞானத்திலும் கூட அவருக்கு ஓரளவு பற்றுதல் இருக்கலாம். So in other words, our faith at the beginning is not 100%. அதாவது ஆரம்ப நிலையில் நமது நம்பிக்கை 100% என்று கூற முடியாது. So we will have to progress gradually. நாம் படிப்படியாக முன்னேறி செல்ல வேண்டும். So as the bhakti is we perform bhakti, then that faith becomes stronger and stronger. பக்தியை ஒருவர் தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது அந்த நம்பிக்கையானது படிப்படியாக பலப்படுகிறது. Anarthas become less and less. அனர்த்தங்களும் படிப்படியாக குறைகின்றன. Attachment to Krishna becomes stronger. கிருஷ்ணரின் மேல் உள்ள பற்று வலுவடைகிறது. And attachment to material enjoyment, to karmas, etc. becomes less and less. பௌதிக புலனுகர்ச்சி, கர்மாக்களை செய்வது இவற்றில் உள்ள பற்றுகள் படிப்படியாக குறைகின்றன. So the previous verse mentioned how there should not be too much attachment to material enjoyment. இதற்கு முன்பே கூறியதைப் போல பௌதிக வாழ்க்கையில் அதிகமான பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. So if one is overly attached to one's karma yoga duties, then this becomes an obstacle. ஒருவர் தன்னுடைய கர்மயோக கடமைகளில் அதீதமான பற்றுதல் கொண்டிருப்பாரானால் அது பக்திக்கு தடங்கலாகிறது. But when the faith develops to a point where one understands that serving Krishna is the highest duty, everything else is secondary, that is a healthy development of faith. ஆனால் ஒருவருடைய நம்பிக்கை ஓரளவுக்கு வளருமானால்
எனக்கு இனிமேல் கர்மத்தில் அவசியம் இல்லை என்று அதை உணர்ந்து கொண்டு அவர் பக்தியில் தீவிரமாக முயலுவாரானால் அவர் வாழ்க்கையில் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So, in the commentary on that definition of bhakti and nectar devotion, there it is said that this obstruction or being covered by karma and gyan means that one may be attached to karma yoga and feel that if I don't do this, I'm sinful. So this is an obstruction to bhakti. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி இதைத்தான் கூறுகிறார். ஒருவருடைய பக்தியானது கர்மம் ஞானத்தால் மூடப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அதன் பொருள் நான் கர்மத்தையும் ஞானத்தையும் செய்ய வேண்டும் எனக்கூடிய எண்ணம் அவரிடம் இருக்கிறது என்பதை குறிக்கிறது. அது பக்திக்கு தடையாக அமைகிறது. So this indicates that the person is overly attached to karma yoga and then to material enjoyment. இது அந்த பக்தர் கர்மயோகத்திலும் பௌதிக கடமைகளிலும் அதிகமான பற்றுதலை கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நமக்கு காட்டுகிறது. And this will act as an impurity in his bhakti. இது அவரது பக்தியில் ஒரு களங்கமாக அமையும். So therefore the devotee should try to make sure that the faith is pure faith so that he can do pure bhakti. எனவே ஒரு பக்தர் தன்னுடைய நம்பிக்கையை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு அதன் மூலமாக தூய பக்தியை செய்ய முயல வேண்டும். And we're not overly attached to material enjoyment or to the rules of karma yoga. பௌதிக சுகங்களிலும் கர்மயோகத்தின் சட்டங்களிலும் அதிகமான பற்றுதலை வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. So if he follows this process, then he can practice pure bhakti. இந்த வழிமுறையை பின்பற்றுவாரானால் அவரால் சுத்த பக்தியை பின்பற்ற முடியும். And then he will quickly advance. அப்பொழுது அவருடைய முன்னேற்றமும் வேகமாக இருக்கும். So by knowledge of the definitions here and of faith and bhakti, then we can execute our devotional service quite precisely. இங்கு நம்பிக்கை பக்தி இவற்றை பற்றி கொடுக்கக்கூடிய விளக்கத்தை சரியாக புரிந்து கொண்டு நாம் பின்பற்றுவோமானால் நமது கடமைகளை துல்லியமான விதத்தில் நாம் செய்ய முடியும். And thus we can advance more quickly. அப்பொழுது நமது முன்னேற்றம் வேகமாக அமையும். So that is why the knowledge in the Bhagavatam and Bhagavad Gita are very valuable for us. எனவே தான் பாகவதம் பகவத்கீதை இவற்றின் சரியான புரிதல் நமக்கு மிகவும் அவசியம். And therefore we're encouraged to study, hear and read these literatures. எனவே தான் இந்த சாஸ்திரங்களை படிக்கவும் கேட்கவும் நாம் ஒருவருக்கு உற்சாகத்தை ஊட்டுகிறோம். So as it says here, one should develop that faith in hearing the topics of Krishna. எனவே கிருஷ்ணரை பற்றிய விஷயங்களை கேட்பதில் ஒருவர் தன்னுடைய ஆர்வத்தை தொடர்ந்து வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். So it is through hearing that we get proper knowledge. இவ்வாறு கவனமாக கேட்பதன் மூலமாக சரியான ஞானத்தை நாம் பெறுகிறோம். We will get knowledge on how to perform our bhakti properly. அந்த ஞானத்தின் மூலமாக பக்தியை திறம்பட எவ்வாறு செய்வது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். And we'll get knowledge of Krishna and his form and his pastimes. அப்பொழுது கிருஷ்ணரை பற்றியும் அவருடைய வடிவம் அவருடைய லீலைகளை பற்றிய விவரங்களையும் நாம் அறிந்து கொள்வோம். So both of these are very valuable for the devotee. இவையெல்லாம் ஒரு பக்தருக்கு மிகவும் முக்கியமானவை, பயனுள்ளவை. And therefore the hearing process is important. எனவே śravaṇam அதாவது கேட்டல் என்பது மிகவும் அவசியம். So the bhakti is very intimately related with the scripture. பக்தியானது சாஸ்திரங்களோடு மிக நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது. But it's particularly related to the bhakti scriptures. Maharaj? The processes and the faith is particularly related to the bhakti scriptures. ஆனால் குறிப்பாக பக்தி சாஸ்திரங்கள் இந்த பக்தியோடு நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றன. To attach to these other scriptures, then our bhakti becomes mixed. ஆனால் மற்ற சாஸ்திரங்களின் மேல் நாம் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்வோமானால் நமது பக்தி கலப்பட பக்தியாக மாறிப்போகும். So we have to make sure that our bhakti is pure. எனவே நமது பக்தி தூய்மையாக இருக்கும் விதத்தில் நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. Hare Krishna, pronounce Maharaj. Maharaj, may I kindly request you to check the mic position? I was like not able to hear you clearly at some point, but most of it was clear. Oh, thank you, Maharaj. Maharaj, you mentioned, you talked about
the development of Shraddha, we see this verse from Chaitanya Charitamrita that Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jeev, that the development of the Bhakti Lata, he receives Krishna Prasad. Question number 1 is, Maharaj, is that Krishna Prasad the faith, development of faith? And the second part is the development of faith the most fortunate moment of the Jiva in his entire existence in this material world? ஒருவர் பக்தியை செய்யும் பொழுது குரு கிருஷ்ணரின் அனுகிரகத்தின் மூலமாக அவருக்கு பக்தி விதை கிடைக்கிறது என்று நாம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் பார்த்திருக்கிறோம். இதுதான் ஒருவருக்கு விசுவாசம் உண்டாவதற்கான முதல் படி என்று கொள்ள வேண்டுமா? இதுதான் ஒரு ஜீவனின் வாழ்க்கையில் இதுவரை இருந்த கடந்த காலத்தை விட மிக முக்கியமான பாக்கியகரமான நிகழ்ச்சியா? Well, we have two things. We have the seed planted by the mercy of Guru and Krishna, and then we have faith. இந்த விதையானது குரு கிருஷ்ணரால் ஊன்றப்படுகிறது, அது ஒரு அம்சம். அதே சமயம் ஒருவருக்கு நம்பிக்கை இருப்பதும் முக்கியம். So the seed will not sprout unless there is faith. நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் அந்த விதையானது முளைக்காது. So you can sow the seed of bhakti in the heart, but it doesn't sprout. What's the use? இவ்வாறு விதையை நீங்கள் ஒருவர் இதயத்தில் நட்ட பிறகும் கூட அது முளைக்காவிட்டால் என்ன பயன்? So therefore the faith has to be there. But that faith, how does that created? That's created by mercy of devotees through ajnata sukriti. எனவே நம்பிக்கை இருப்பது அவசியம். அந்த நம்பிக்கை எவ்வாறு கிடைக்கிறது? அது பக்தர்களின் மூலமாக அஜ்ஞாத சுக்ருதியாக கிடைக்கிறது. Maharaj, the purport mentions the famous verse of Deva Rishi Bhutapta, which means the devotee is not indebted to anybody, but at the same time the devotee is so humble that he always feels indebted to those who actually gave him the bhakti or brought him to this process. ஒரு பக்தருக்கு வேறு எந்த கடமைகளும் இல்லை என்று கூறப்பட்டாலும் கூட ஒரு பக்தர் அவருடைய பணிவின் காரணமாக தேவரிஷி பித்ரு ஆப்த என்ற விதத்தில் அனைவருடைய கடமைகளையும் இவர்களால் தான் நான் இந்த பக்திக்கு வந்தேன் என்ற உணர்வுடன் செய்கிறார். Well, of course, the devotee is particularly indebted to those who give mercy so he can develop bhakti. யார் தனக்கு கருணையை கொடுத்தாரோ அவர் மூலமாக பக்தியை வளர்த்து கொண்டோமானால் அவரிடம் நமக்கு நன்றி உணர்வு இருப்பது அவசியம்தான். And certainly respect all living entities. அதை தவிர அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் மரியாதை கொடுப்பதும் அவசியம்தான். But we of course give special respect to the devotees of the Lord. ஆனாலும் பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு நாம் விசேஷ மரியாதை தருகிறோம். In the rishis and the pitras and the devatas may be devotees to various degrees. Then of course we also offer respects to them. ரிஷி பித்ரு தேவதைகள் இவர்களும் கூட ஓரளவுக்கு பகவானுடைய பக்தர்களாக இருக்கக்கூடும். அவர்களுக்கும் நாம் மரியாதை தருகிறோம். Normally, of course, where the people are indebted to these entities for material reasons. ஆனாலும் பொதுவாக மக்களை பார்ப்போமானால் இந்த இவர்களிடம் மக்கள் ஒரு பௌதிக காரணங்களுக்காகத்தான் பற்றுதல் கொண்டிருக்கிறார்கள். We're indebted to the devatas because they give us food. தேவதைகளிடம் நாம் கடன் படுகிறோம், அவர்கள் நமக்கு உணவை தருவதால். We're indebted to the pitras because we come in their line of generation family. பித்ருக்களின் வம்சாவழியில் வருவதால் நாம் அவர்களிடம் கடமைப்படுகிறோம். Yeah. So in that sense there is a material debt. இவையெல்லாம் பௌதிகமான கடன்கள். And even then of course the devotee has some gratitude to show for that. இருப்பினும் அவர்களிடம் ஓரளவு நன்றி கடனை ஒரு பக்தர் உணர்கிறார். But by worshiping Krishna and showing gratitude to Krishna, all of that gratitude is also covered. ஆனால் கிருஷ்ணரை வழிபட்டு கிருஷ்ணரிடம் நன்றியறிதலை நாம் தெரிவிக்கும் பொழுது இதர கடன்களும் தீர்க்கப்படுகின்றன. So the fault would be if we do these other rituals separately, as if they are independent ways of satisfying devatas and rishis, pitras. ஆனால் தேவதைகள், பித்ருக்கள், ரிஷிகள் இவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் பகவானுடைய பக்தியை விட இவை அதை தவிர வித்தியாசமானவை என்ற உணர்வுடன் நாம் அவற்றை செய்வோமானால் அப்பொழுது அது குறைபாடுள்ள நன்றி கடன் ஆகும். Worshiping Krishna, automatically everybody gets satisfied. கிருஷ்ணரை வழிபடுவதன் மூலமாக அனைவரும் இயல்பாகவே திருப்தி அடைகிறார்கள். So if we're thinking, well, if they're not satisfied by my worshiping Krishna, I have to do all this separately, then they're satisfied. That is wrong thinking. நான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தி விட்டேன், ஆனாலும் கூட
இந்த தேவ ரிஷி பித்திருக்கள் இவர்களையெல்லாம் நாம் திருப்திப்படுத்தவில்லை, அவர்களுக்காக நான் தனிப்பட்ட விதத்தில் செய்ய வேண்டும் என்று நாம் உணர்வோமானால் அது குறைபாடுள்ள எண்ணம். There is a relevant question, Maharaj, which just mentioned about from Manohari Murlidhar Prabhu, is that during the Śraddha ceremonies, if we, in the sadhana and doing bhakti, if we give that Vaishnav Bhojan, Vaishnav Prasad, and perform kirtan at home by inviting devotees and serve them prasad on the day of the ceremony of their parents, is it okay, Maharaj, during the Śraddha ceremonies? பெற்றோரின் ஸ்ராத்த தினத்தின் பொழுது பக்தர்களை அழைத்து வீட்டில் கீர்த்தனம் செய்து அவர்களுக்கு பிரசாதத்தையும் கொடுப்போமானால் அது போதுமானதா? அதை தவிர ஸ்ராத்த சடங்குகளையும் செய்வது அவசியமா? Well, certainly if we were advised not to just worship pitras, we have to think them as servants of the Lord, and we should give them Krishna prasad. பித்ருக்களை நாம் பகவானுடைய சேவகர்களாக எடுத்துக்கொண்டு நாம் அவர்களுக்கு கிருஷ்ண பிரசாதத்தை வழங்க வேண்டும். So if we're doing those ceremonies, then as much as possible we have to spiritualize everything. எனவே இந்த சடங்குகளை நாம் செய்கிறோம் என்றாலும் கூட அதை முடிந்தவரை பக்தியுடன் செய்வது அவசியம். Maharaj, you mentioned about Deva worship. There's a question from Kṛṣṇa Prabhu, is that while devotees don't have an obligation towards devatas, examples such as Rukmini worshipping Durga or gopis doing Katyani Vrata could be difficult for sadhakas to appreciate. பக்தர்களுக்கு இந்த இதர கடமைகளை செய்ய அவசியம் இல்லை என்றால் ருக்மிணி தேவி காத்தியாயனை வழிபட்டதை அல்லது கோபியர்கள் காத்தியாயனை வழிபட்டதை தவறாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பிருக்கிறது. On one level we can say that those devotees are following like Krishna himself, who does activities like a normal person. Maharaj, that the devotees are following the example of Krishna, who also acts like a normal person. நாம் இவ்வாறு இதை புரிந்து கொள்ளலாம். கிருஷ்ணரே கூட ஒரு சாதாரண மனிதரைப் போல இந்த தேவதைகளையும் வழிபட்டார் என்னும் காரணத்தினால் அவர்களும் கிருஷ்ணருடைய அடிச்சுவட்டில் சென்றார்கள் என்று நாம் இதை புரிந்து கொள்ளலாம். So Krishna also often follows the rules carried out by society. கிருஷ்ணரும் கூட சமுதாயத்தில் உள்ள கடமைகளை தானும் பின்பற்றி காட்டினார். So the devotees go along with that. பக்தர்களும் அவரை பின்பற்றுகிறார்கள். Of course, Krishna himself is not attached to anything and is not doing it for material reasons. And the same with the devotees. They're not doing it for material reasons. அதே சமயம் கிருஷ்ணர் இவற்றை செய்யும் பொழுது அவற்றில் எந்த விதமான பற்றுடனும் செய்யவில்லை, பற்றின்மையில் இருக்கிறார். அதே போலவே பக்தர்களும் பகவானை பின்பற்றும் பொழுது பற்றில்லாத நிலையில் இந்த கடமைகளை செய்ய வேண்டும். So the young gopis worship Katyayani to get Krishna as their husband, so as to serve Krishna. கோபியர்கள் காத்தியாயனை வழிபட்டதன் காரணம் கிருஷ்ணரை கணவராக பெற வேண்டும் என்பதற்காக. எனவே அது கிருஷ்ணருடைய சேவையாகத்தான் அமைகிறது. And Rukmini worships Durga Devi to get Krishna as her husband. ருக்மிணியும் கூட துர்கா தேவியை வழிபட்டதன் காரணம் கிருஷ்ணரை கணவராக பெற வேண்டும் என்பதே. But the other point is that these entities are also part of the spiritual world. ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்னவென்றால் இந்த தேவதைகளும் கூட ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களே. So they're not material entities. எனவே இவர்களை பௌதிகமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. They have their spiritual forms. இவர்களுக்கு ஆன்மீக வடிவம் இருக்கிறது. And they participate in the Lord's pastimes. பகவானுடைய லீலைகளிலும் அவர்கள் பங்கு பெறுகிறார்கள். So therefore they are actually great devotees of the Lord also. எனவே அவர்கள் பகவானுடைய மிக பெரும் பக்தர்களும் ஆவார்கள். Thank you, Maharaj. Sumitra Krishna Prabhu is asking, some may understand that after one becomes a devotee and practice devotional service, I will give up varnashram and give up following Vedic principles and duties. Question, Maharaj, is how to know a devotee has attained that pure firm faith? One may also artificially, he is an elevated devotee performing devotional service and think artificially or speculate that he is advanced. ஒருவர் பக்தரான பிறகு நான் தூய பக்தி தொண்டை பயிற்சி செய்த பிறகு வர்ணாசிரமத்தை விட்டு விடுவேன், வேதத்தில் உள்ள இந்த சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்ற மாட்டேன் என்று ஒருவர் நினைத்து கொள்ளலாம். ஆனால் கேள்வி என்னவென்றால், எப்பொழுது தனக்கு முழுமையான பக்தி உண்டாகிவிட்டது என்று அவருக்கு தெரியும், அல்லது செயற்கையாக அவர் தன்னை முன்னேறிய பக்தராக நினைத்து கொண்டு இந்த விஷயங்களை கைவிடுவாரானால் அதன் விளைவு என்ன? Well, normally that person who gives up everything would be very renounced. பொதுவாக அனைத்தையும் துறக்கக்கூடிய ஒருவர் மிகப்பெரிய துறவு நிலையில் இருக்க வேண்டும்.
So if he remains a grihastha, then he has to follow some rules. அவர் கிரகஸ்தராக இருப்பாரானால் கிரகஸ்தருடைய சட்டங்களை பின்பற்றத்தான் வேண்டும். If he becomes a Babaji, fine, he can give up those rules. பாபாஜி ஆகிவிட்டார் என்றால் இந்த சட்டங்களை பின்பற்ற தேவையில்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். But such a person is rare. ஆனால் அத்தகையவர் மிக அபூர்வமாக கிடைக்கிறார். Jivana Gaur Hari Prabhu is asking, at what stage of devotional service one can consult with Paramatma directly? பக்தி தொண்டின் எந்த நிலையில் ஒருவர் பரமாத்மாவுடன் நேரடியான தொடர்பு கொள்ள முடியும்? Well, there is no particular rule for that. இதற்கென்று குறிப்பாக சட்டம் ஏதும் இல்லை. But the devotee is not too much interested in Paramatma also. ஆனாலும் பக்தருக்கு பரமாத்மாவுடன் மிக அதிகமான ஆர்வம். He is interested in Bhagavan. அவருக்கு பகவான் மேல்தான் ஆர்வம் இருக்கிறது. So it's Bhagavan who will give inspiration for bhakti. பகவான் தான் பக்திக்கு தூண்டுதலாக அமைகிறார். So the inspiration is always there, but it's just a matter of us becoming purified so we can recognize the guidance that the Lord is giving. எனவே பக்திக்கான தூண்டுதல் நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்கத்தான் செய்கிறது. ஆனால் நாம் தேவைப்படுகிற தூய்மையை அடைந்த பிறகுதான் இதை உணர்ந்து கொண்டு நாம் பக்தி பாதையில் ஈடுபடுகிறோம். And the more he advances, then the more he can recognize that. மேலும் மேலும் முன்னேறும் பொழுது பகவானுடைய இந்த தூண்டுதலை மேலும் மேலும் நாம் உணர முடியும். Radha Rasami Mataji is asking, there is so much text about bhakti being the most superior path to Godhead. Isn't this an intellectual exercise? I mean, bhakti means to awaken the latent relationship with God and love Him. So where there is love, why one needs to know that this is the best process? And the second part is, isn't it enough that we want to love God? In material world, we don't try to fall in love with most beautiful, strongest, etc. பகவான் தான் மிகவும் உயர்ந்தவர், பக்தி தான் மிகச்சிறந்த பாதை என்பதை பற்றி ஏராளமான சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன. இவையெல்லாம் ஒரு புத்திபூர்வமான செயல்பாடாக எனக்கு தோன்றுகிறது. உண்மையில் பகவானை அறிந்து உறவை உண்டாக்கி கொண்டு அவரிடம் பிரேமை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய முக்கியமான கடமை என்னும் பொழுது அது ஒரு உணர்வு பூர்வமான செயலாக இருக்கிறதை தவிர அதற்கு இந்த அளவு புத்திபூர்வமான விளக்கங்கள் அவசியமா என்பது கேள்வி. Well, the scriptures are meant for the human being who has intelligence. சாஸ்திரங்கள் புத்தியுள்ள மனிதர்களுக்காக எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. And by his intelligence, he can take statements of scripture, understand them, and use them. புத்தியை கொண்டு அவர் சாஸ்திரங்களை படித்து அதை புரிந்து கொண்டு அதை பயன்படுத்த முடியும். So some are statements of glorification of the Lord or the process of bhakti. அதில் சில வாக்கியங்கள் பகவானையும் பக்தியையும் மகிமைப்படுத்துகின்றன. So these are useful if one has faith, because they will have to increase faith. ஒருவருக்கு நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது இவை பயன்படுகின்றன. மேலும் அவரின் நம்பிக்கையை கூட்டவும் உதவுகின்றன. If the scriptures say bhakti is useless, never perform bhakti yoga, then who would follow it? சாஸ்திரங்கள் பக்தி பயனற்றது என்று கூறி ஆனால் பக்தியை செய்ய வேண்டும் என்றால் யார் பின்பற்றுவார்கள்? So scripture is there to give us faith in the process of bhakti. எனவே பக்தி பாதையில் நமக்கு நம்பிக்கை உண்டாக்குவதற்காகத்தான் சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன. And it may do that in various ways. அதை பலவிதங்களில் அவை செய்கின்றன. So one way maybe simply by saying bhakti is the best process, don't do the other processes. அதில் ஒன்று பக்தி தான் மிகச்சிறந்த பாதை, இதர பாதைகளை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டாம் என்று கூறுவதும் ஒன்றாக அமையும். And it may show the various results of bhakti, how it's superior. பக்தியின் பலவிதமான விளைவுகளையும் கூறி எவ்வாறு பக்தி சிறந்தது என்பதையும் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு விளக்கும். So these statements are there to satisfy our mind and remove any doubt. இவையெல்லாம் நம் மனத்தை திருப்திப்படுத்தி நம்மிடம் இருக்கும் சந்தேகங்களை நீக்குவதற்காக கூறப்படுகின்றன. Nevertheless, some realization is also very important. இருப்பினும் ஓரளவு புரிதலும் அவசியமாகும். If we have some realization, then we don't depend on those statements so much. உணர்வு பூர்வமாக நாம் இவற்றை புரிந்து கொள்வோமானால் நமக்கு இந்த சாஸ்திரங்களின் வாக்கியங்கள் அந்த அளவு தேவைப்படுவதில்லை. But in that we are still subject to anarthas and material influence, it's always safe to hear these statements to reinforce our faith. ஆனாலும் கூட பௌதிக இயற்கை மற்றும் நம்முடைய பாதிப்புகள் இருப்பதன் காரணமாக நாம் தொடர்ந்து சாஸ்திரங்களை படித்து நமது பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வது நமக்கு பயனுள்ளது.
Sundar Mataji is asking, the devotee is not a servant of devatas, but servant of the Lord. Does he need to perform actions dedicated to them and he gives up the duties? Which Slightly duty? longer question, Prabhu. I'm breaking up. Kalanidhi Prabhu. ஒரு பக்தர் தேவதைகளுடைய அல்லது ரிஷிகளுடைய சேவகர் அல்ல, அவர் பகவானுடைய சேவகர். எனவே அவர் இவர்களுக்காக சேவைகள் செய்ய தேவையில்லை. எனவே அந்த கடமைகளை அவர் விட்டுவிடுகிறார். What's the question? Question, Maharaj, is, however, some pure devotees in the East, I'm saying that like in the East, not in the Western world, but in the Eastern world like India, because of the pressure from karmis with whom they have close contact, sometimes they may perform karmas. Is that all right to do so? Oh, well, one can do karmas if one is not attached to them. ஆனால் நம் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் கர்மிகளின் அழுத்தத்தின் காரணமாக, அவர்களை நெருங்கிய தொடர்பின் காரணமாக அவர்களும் சில கர்மாக்களை செய்யக்கூடும். இது சரியா? பதில், செய்யலாம், ஆனால் பற்றுதல் இல்லாமல் செய்ய வேண்டும். As I said, they can do the karmas to encourage other people who don't have faith to do karmas. கர்மாக்களை செய்வதன் மூலமாக மற்றவர்கள் கர்மாவை செய்வதற்கு தூண்டுகிறோம் என்னும் எண்ணத்துடன் அவர்கள் செய்யலாம். But they should never think if we don't do them, we're very sinful. If we don't do them, something is missing. ஆனால் இவற்றை செய்யாவிட்டால் நமக்கு பாவம் வரும் அல்லது ஏதோ ஒரு குறைபாடு நமது செயல்பாட்டில் இருக்கிறது என்ற எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. Another question from Mataji. Karmāṇi Prabhu, slightly longer question, so I will break up. So Okay. it is referring 11th canto, 11th chapter, 32nd verse. Others say that since Shruti and Smriti recommend bhakti and not varnashrama, person understanding this takes to bhakti. For the Lord says, a person who understanding good and bad aspects of dharma as taught by me gives up all duties and simply worships me is the best of all. ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகள் வர்ணாசிரமத்தை பரிந்துரைப்பதில்லை, பக்தியையே பரிந்துரைக்கின்றன. இதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர் பக்தி பாதையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஒருவர் தர்மத்தில் உள்ள நன்மை தீமைகளை புரிந்து கொண்டு அதன் விளைவாக அந்த கடமைகளை விட்டுவிட்டு என்னையே வழிபடுகிறார் என்று பகவான் பகவத்கீதை 11வது ஸ்கந்தம் 11வது அத்தியாயம் 32வது ஸ்லோகத்தில் கூறுகிறார். எனவே ஒருவர் ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளை எவ்வாறு புரிந்து கொள்கிறாரோ அதன் அடிப்படையில் தான் பக்தியை செய்கிறாரா? So what's the question there? So does it depend on the person how he understands from the Shrutis and Smritis and takes up to the path of bhakti? Well, if we have faith in the acharyas, we will follow the meaning as given by the acharyas, and that's how we get the meaning of the Shruti and Smriti. நமக்கு ஆச்சாரியர்கள் மீது நம்பிக்கை இருக்குமானால் ஆச்சாரியர்கள் ஸ்ருதி ஸ்மிருதிக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய விளக்கங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம். அதன் அடிப்படையில் நாம் பக்தியை செய்வோம். Maharaj Krishna, I think maybe one last question. I'm just seeing if we have covered all of it. Maharaj, Krishna glorifies his own devotees. I mean, in this 11th canto, we have also seen that he says his devotees are superior to him. In that sense, from that perspective, Maharaj, can we say glorifying Krishna's devotees, writing about them, or talking about them is as powerful and purifying as Krishna himself? கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களை அதிகமாக மகிமைப்படுத்துவதை காண்கிறோம். பக்தர்களுடைய வழிபாடு என்னுடைய வழிபாடை விட உயர்ந்தது என்றும் பகவான் கூறுகிறார். இந்த விதத்தில் நாம் பகவானை பற்றி எழுதுவதை விட பக்தர்களை பற்றி அவர்களுடைய லீலைகளை பற்றி நாம் அதிகமாக எழுதுவோமானால் அது சிறந்த பலனை அளிக்குமா? Well, that is true, but in glorifying devotees, ultimately we have to glorify Krishna also. அது உண்மைதான். ஆனால் பக்தர்களை மகிமைப்படுத்துவது இறுதியில் பகவானுடைய மகிமைப்படுத்துவதாகவே அமைய வேண்டும். One last question, Maharaj Srinivas Nitai Prabhu is asking, Lord says that he personally delivers what we lack and preserve what we have. Sometimes we do not see personal hand of Lord in everything and we divert our attention to other agents like demigods, etc. How do we distinguish between Lord's personal intervention and others? பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு தேவையானவற்றை தானே தருகிறேன் என்று கூறுகிறார். ஆனால் சில சமயங்களில் பகவானுடைய நேரடியான கையை நாம் காண்பதில்லை. எனவே இதர தேவதைகள் அவர்களிடம் நமது கவனம் திரும்புகிறது. பகவான் நேரடியாக நமக்கு செய்கிறார் என்பதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, if we think, well, I'm worshiping Krishna, but I'm not getting enough money, so I should go and worship Shiva, then this, of course, is lack of faith.
நான் கிருஷ்ணரை வழிபட்டேன், அவர் எனக்கு அதிகமான செல்வத்தை தரவில்லை, எனவே நான் இப்போது சிவபெருமானை வழிபடுகிறேன் என்று ஒருவர் மாறிப்போவாரானால் அவருடைய நம்பிக்கை குறைவை அது காட்டும். This means we have more faith in the devotees than in Krishna. அவருக்கு கிருஷ்ணரை விடவும் தேவதைகளிடம் அதிக நம்பிக்கை இருக்கிறது. All right, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Dandat pranam. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Viṣṇoḥ Bhanaswami Maharaj ki jai. God Premanande. Thank you, dear devotees.